Emyaka gino gyonna tubadde tukozesa amaanyi ne tutambuza olukuŋŋaana lwa 31 December nga tubiteeka mu bifo bya mirundi ebiri, Kololo ne Christian Church. Security tetugigabanyaamu, Kololo Christian Church. Ababuulize tubagabanyaamu, abayimbi tubagabanyaamu, essala netuzigabanyaamu, abaweereza netubagabanyaamu. Nende mu kola ekyo tubadde tuli successful, tetubanga na kintu kyonna mu security ekigwawo mu ngeri obubi, tetubanga neyemulugunya nti meeting tenyumye, tetubadde n'abayimbi musuma tetumulabyeko. Oba tubadde tusobola okukola ekyo emyaka gino gyonna ne twegabanyaamu ne tuba n'enkuŋŋaana 2 omulundi gumu, kati 2023 nga tumuyingira tugenda kuteeka amaanyi gonna mu kifo kimu. Olyoka olaba security, olyoka olaba ekituuti, olyoka olaba amataala, olyoka owulira sound, olyoka olaba essaala, olyoka olabe Katonda kyagenda okukola wano. Katonda agenda kujjuzaawo n'ebintu ebi bisatu. Ekisooka, agenda kujjuzaawo ekitiibwa kye. Ekyokubiri, agenda kujjuzaawo ebyamagero. Ekyokusatu, agenda kujjuzaawo abantu. Njagala naawe ojje weegatte kubo mu linnya lya Yesu. Omwaka 2022 gwe tugenda okuba emabega. Mwaka tegubadde mwangu, mwaka gubaddemu ebintu ebyenjawulo. Covid akyatambula, sente zibadde ntono mu nsawo. Naye twebaza Katonda nti atuwadde omukisa okumaliriza omwaka guno era tugenda gukuba emabega. Omwaka 2023 Katonda agwogereddemu ebigambo ebirungi. Gwe mwaka ogwa sitooleyo ennene. Gwe mwaka Katonda gwagenda okukoleramu ebinene obere ne story ennene. Mu Luzungu tukiyise the year of your big story. Omwaka ogwa sitooleyo ennene. Story ennene kitegeeza nti Katonda agenda kukola ebinene gy'oli ebigenda okuviiramu olugero olw'amaanyi. Naawe bw'ona olwogera luwa abalala omukisa ate lukyuse n'obulamu bw'abalala. 2023 tugenda musaba okululira wano ku Christian Life Church e Makerere Kavule. Tubadde tubeera mu bifo bya mirundi ebiri, e Kololo na wano ku Christian Life Church buli mwaka. Naye Katonda atuwadde omukisa nti ekkanisa yaffe tugigaziyiza nnyo nnyini ddala ne tugyongerako obunene nti abantu abadde basobola okujja e Kololo ate ne bajja na wano kati basobola okujja mu kifo kyekimu ekya Christian Life Church nga tetwetaaze ebifo bya mirundi ebiri. So ku mwaka guno tetugenda kubeera Kololo, tugenda kubeera wano mu Christian Life Church e Makerere Kavule, mailo 3 zokka okuva mu Kampala wakati. Katonda bw'ayogera nti tweteeketeekere story ennene ategeeza ki? Bw'otunuulira mu byafaayo bya Bayibuli n'obulamu bwaffe obwa bulijjo, story ennene zitera kuva mu story entono, oba story ennungi zitera kuva mu story ezitali nnungi. Omuntu wabanga mwavu nnyo 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 n'agaggawala nnyo nnyo ate eyo story enyuma. Omuntu bw'abanga ali mu kattu nga tamanyi kyakkola, ebintu bigaanye, obulamu bulemye, ayagala nakudda mu kyalo n'essimu zaakuba ziweddeyo, ne wabaawo ekinene ekimubeerako, eyo story ate enyuma. Zezo story ze banyumya n'obulyanga n'amatu gagudde bwe gati noga nti genda mu maaso. Buli Munnayuganda tugenda kusabira obere ne story bwetyo mu 2023. Obulamu bunyume, ebintu bikole era n'awaka watereere. Uganda tulina okukuŋŋaana okusaba Katonda nga ddala omwaka guno gutandika ogwa 2023 kubanga twetaaga obukuumi mu Uganda, twetaaga okutebenkera mu Uganda, twetaaga n'okusabira abaana baffe. Pulezidenti wiiki ewedde yatulaga ebifaananyi eby'abaana abato. Kino ekikoosi kya ADF kye bakwata ne batraininga, ne ba brainwashinga, ne bayoza obwongo bwabwe, ne babayigiriza
ogenda okola ebintu ebitasaanidde okutta abantu n'okulwana entalo eziteetaagisa. Tulina okusabira baganda baffe, bannyinaffe, bannayuganda bannaffe n'abaana baffe mu mwaka 2023 baleme okugendera mu ebyo ebigenda mu maaso ate n'okutokomokera mu bana abakwata abaana n'ebirala bwe bityo. N'abazadde mbazzaamu amaanyi 2023 guba omwaka gwe tugenda okukuumiramu abaana baffe baleme okugenda mu bintu ebifaanaganako bwe bityo oba okukosebwa mu ngeri yonna. Engeri gy'osobola okukuumamu omwana wo oba ekimu ku by'oyinza okukola okukuuma omwana wo kwe kumukuumira mu ssomero. Amasomero gagenda kutandika mu mwezi gumu okuva kaakati. Tusaba abazadde mujjumbire okuzzaamu abaana okwagala okusoma, okugenda okusoma. Ne bw'oba omutumye ku dduuka munnaamuwerekereko, tomutuma gy'atamanyi nawe gy'otamanyi. Bwe tunaakola bwe tutyo abaana baffe bajja kukuumibwa mu ngeri ez'enjawulo. Mu bbanga lye limu tulabye nga nabano oba tubayite bayeekero oba ADF oba bano abasajja bataagaliza Uganda mirembe bagenda ne balumba police stations ez'enjawulo okukosa obulamu bw'abakuumaddembe baffe oba okubba ebyokulwanyisa byabwe. Bino byonna bubonero bwa kuleetera Uganda butatebenkera, tebatwagaliza. Era eddoboozi lyange ligenda gye bali. Temuggyako gavumenti oba temwagala kuggyako gavumenti oba temuteekateeka kuggyako gavumenti nga mukozesa bujeemu kuyiwa musaayi n'obutatebenkeza ggwanga lyaffe. Bw'oba oyina ky'otannaba kutegeera, oba oyina kye weemulugunyaamu, oba oyina obutakkiriziganya n'ababali mu buyinza, mwenyigire mu bikolwa ebyokwogera, okuteesa enkuŋŋaana, mufune ababaka bammwe bagende boogere nabo obuvunaanyizibwa. Mujja kulaba nga ensonga zammwe zitereera, kubanga ebyokumenya amateeka byali bikadde ate bimenya n'amateeka era. So tetwagala Uganda yaffe kudda mabega mu bintu ebifaanaganako bwe bityo. Omwaka guno 2023 gubeera omwaka ogw'emirembe mu Uganda. Omwaka gwa 2023 gubeera omwaka Katonda mwana awonyeza Ebola yonna, na buno obubadde bufikidde bwonna Mukama abugyewo, ate agyewo ne COVID. Katonda atusaasire era nga naffe bwe tweteekateeka okugenda mu nkuŋŋaana zino ezimalako omwaka tujjumbire enkola gavumenti y'ebyobulamu oba minisitule y'ebyobulamu enkola ze yateekateeka okusobola okuba nga tuva mu kirwadde ekyo oba twekuuma okuva mu kirwadde ekyo. Ekisembayo bannayuganda, omwaka gwa 2023 mbasabira mugukole era mugutambuze, era musabe Katonda bayambe gubeere omwaka ogw'okutwala obuvunaanyizibwa ng'omuntu omu okusobola okuva mu bwavu. Gubeere omwaka ogw'okukola ennyo, gubeere omwaka ogwa buli muntu okugamba nti ŋŋenda kuva mu bwavu, ŋŋenda kuva mu kwetaaga kuno okuteetaagisa. Singa okola n'oyiiya n'okwatagana ne banno, abamu ku ffe tusobola n'okuba nga tusobola okutuukirira enkola gavumenti zeetaddewo, Paris models n'ebirala, okusobola okuyingira mu mpendabenda ezinaatutandisa okutuweereza ssente mu bulamu bwaffe. Tuzikozese, tukozese buli mwagaanya gwonna. Buli munnayuganda agule ku mmotoka, buli munnayuganda azimbe ku nnyumba, buli munnayuganda abeeko n'akataka kagamba kano kange, buli munnayuganda abeereko nekyakola nga kyayagala, alye ku bintu by'ayagala, atambule mu nsi z'ayagala, atuukeko ku bulamu bw'ayinza okugamba nti buno obulamu bulimu ekitiibwa, bulimu n'obuwanguzi. Mbasabidde tukuŋŋaane ffenna ku Christian Life Church e Makerere Kavule nga 31 Desemba, ssaawa tutandika ku makya essaawa 2 tusiibawo ate tusulawo ku lw'omukaaga luno nga 31 Desemba. Mukama abawe nnyo omukisa. Ekyokumalako omwaka mu ssanyu si kibi, ekyokujaguza omwaka omupya ng'ogusembeza si kibi, naye ate okukola ekyo ng'ate bw'olumya obulamu bw'abalala oba nga naye weerumya si kirungi. Bannayuganda abamu
mu biseera bwe biti ng'omalako omwaka banywa nnyo ekisukkiridde mu ekyo ne bakoleramu ensobi ez'enjawulo ng'okuleetera obubenje obulamu bwabwe n'obulamu bw'abalala. Abalala bakwatiramu abaana oba n'abantu ab'enjawulo. Abalala bakola ebikolwa ebitanyuma, ebisiiwuufu, ebituze emabega. Kisobokera ddala bannayuganda okukuŋŋaana oba okujaganya ne tusanyuka naye nga tusanyukira mu bulungi nakwekulaakulanya. Mbakubiriza mwewale ebikola bwe bityo, mbakubiriza mwewale ebikolwa bwe bityo musobole okubeera nga musigala mukyatambuza obulamu bwammwe, kubanga olunaku olumu luyinza okwononera emyaka egyandibadde 15 50 mu maaso kubanga okoze ensobi emu gyotasobola kukyusa. Tulumwa era nga bweŋŋambye nti omuntu okuviibwako munne oba omwana we mu human sacrifice n'ebirala byonna bye bimu. Tulumwa era tunnyolwa kubanga obulamu bw'Abannayuganda bukulu nnyo mu buli ngeri yonna. Yes. Muntu yenna alina buyinza bwonna okutwala obulamu bwa munne kubanga ayagala kufuna bugagga. Kino kisaddaaka bantu, kikwata bantu, ebyo tulina okubiggalawo. Era engeri gye tuyinza okubiggalawo kwe kubanga gavumenti oba ne paalamenti etuyambe ekibonerezo ekiba kiweebwa abantu afaanaganako bwe batyo kibeere kikakali ddala. Singa ekibonerezo kiba kikakali kijja na kugezaako okuyamba abantu abalala obutakirowoozaako okukikola. Naye bwe kibanga abantu basibibwa myezi 2 oba bwagenda bamutera ku bondi ya mangu nnyo, police bondi and all of that, ne bitandika okubanga biri eroded, bitambulira awo ne bigenda, ojja kulaba nga obulamu bw'abantu bwongera okubula oba okucyankalana mu ngeri ez'enjawulo. So mbasaba Abannayuganda muve mu bikolwa bwe bito ebitwala obulamu bw'abantu ekaganga, ate era ne gavumenti nsaba yongeze ku tteeka n'ebibonerezo okulaba nga obulamu bw'abantu bukuumibwa. I called you here to speak about the end of year festivities, to address the issues that are happening in our country, to address some of the sensitive issues that we are facing spiritually. So I thank you so much for attending to our invitation. And on behalf of Christian Life Church and my own family, I want to wish all Ugandans a Merry Christmas, those that I was not able to communicate to personally. And also I want to wish them a prosperous and a mighty, glorious 2023. Fellow Ugandans, this coming year, the year 2023, is the year of your big story. Every Ugandan citizen will have a big story. Through preparing and praying and organizing, we sense that after this long time of COVID and the international financial crisis that we are facing as Ugandans, God is willing, God is also able to give us a refresher, a new season, a new page. And that story of a new page, of a new season, is going to start in 2023. Something interesting happens when there is a big story. Big stories normally derive from bad stories. Out of a crisis, out of a bad situation, out of a not so good issue, great stories are written. We see this happening in the Bible. When things got so bad, it looks like they were ready to get so good. And sometimes it takes you to miss something to actually enjoy it afterwards. So
Ugandans, we have faced financial crises. We have faced issues of COVID, as I mentioned. But in 2023, I want all Ugandans to trust God, to believe for a better year as God rewrites everyone's story. I don't know how your story is going to look like in 2023, but I believe it's the year that Ugandans are going to enjoy God's provision, God's protection, and God's sovereignty. As we come together this year, we are all going to gather at Christian Life Church, only 3 miles away from the capital city, Kampala, right at Makerere Kavule. Over the years, we have occupied 2 venues. We've been occupying the Kololo airstrip, and at the same time, we've been occupying our church at Christian Life Church. This year, we are not going to be in Kololo. We are going to be only at Christian Life Church. And the reason is, God has helped us to extend our church. We have added thousands and thousands of seats that can be occupied by the people that are coming to celebrate the Lord. And with that, we don't need to occupy 2 venues anymore, and that is to God's glory. So I encourage people to come, first of all, with a sense of gratitude. Yes, maybe to some Ugandans, it has not been so great, but God has given you life, and that is worth celebrating. So we are coming to celebrate what God has done in 2022, but at the same time, to usher in a new year, which we believe it will be a year of your big story. I believe it will be a year of big stories for many Ugandans. God, in 2023, will turn your trials into triumphs. God, in 2023, will turn your poverty into possibilities and prosperity. And I believe 2023 is the year in which many, many Ugandans are going to start their own businesses. They are going to venture into new opportunities, and they are going to go to levels they've never been before. And that is because we've been praying and sensing that many Ugandans are due for a great, great miracle and a great story from the Lord. We are also coming to ask God to help Uganda. We've been facing a lot of issues as a nation. A few weeks ago, actually last week, our president showed us stories of children who were recruited by the ADF into their ranks. These children are trained, empowered to not do great, but to do and to promote atrocities and carry them out. That is a sad thing happening in our country. So as we come together to pray, we are going to pray for continued peace, but also we're going to pray for our children, because today it will be yours, tomorrow might be mine. As we look at our country, my message to those rebellious organs is that you do not topple or remove a government using rebellion. That is old. That is outdated. That is outlawed. You engage in life-giving dialogues, conversations with the people that you disagree with. That way you can come together and come to a position where all Ugandans will be safe and secure, other than destabilizing our peace that we have enjoyed over the years. Protecting our children from these atrocities or these exercises of the ADF and others, I urge the parents to take caution, to take care of their children, to protect them, to ensure they know where they are, even when they are sent
to shops or different activities, they should ensure that they have what it takes to be protected. And one layer of protection is keeping them in school. School is important because children will keep focused and they will have homework to occupy them in a good and secure home. We now have 1 month away before school starts. So let's continue to focus our children to education, to prepare them for their better future, and keep them away from the detractors. We have also seen ongoing attacks to police stations across the country. And that is destabilizing even the very peacekeepers that God has given us to our country. Once again, I disagree, and I also encourage those that have animosity, disagreements, and dissents inside of their lives to really come to the table, because we are here to build Ugandans and the whole Uganda. We are not here to tear it apart or to be selfish in such a way that we can trod on somebody and take advantage of the vacuum in security to actually take Ugandans back to days and months and seasons we don't even want to remember. So I urge you for peace and also for dialogue. Ebola is still in the way. COVID has not gone away. As we celebrate on the 31st of December, I encourage Ugandans also to look into that, celebrate responsibly, and get into these activities with a sense of caution. That way, you continue to respect the guidelines that were set up and set forth by the Ministry of Health in our country. And lastly, I encourage Ugandans to make the year 2023 a year of hard work, a year of responsibility, a year of planning towards personal prosperity. Poverty should end in Uganda. Every Ugandan should have a will and a way that they can engage and see that they bring down this giant called poverty and joblessness. As we engage in creativity and as we engage in the programs that are offered by the government, I believe every Ugandan should enjoy their personal dream, and their stories will continue to be monitoring what's going on. In order for me to concentrate on the message of 31st, I'm going to call you specifically, right? Of course, we condemn abduction, rape, human sacrifice. I don't know why would someone take someone's life for their own benefits. I don't see, the math doesn't actually add up, because every human life is important, whether it be a little girl of 5 years old or 12 years old. You cannot take someone's life in the name of getting money. Money is paper and vacuum. This is life, blood, and life is connected to not only that life, is connected to someone else who cares, and they are also connected to something else. So life is precious, and we should protect and fight for the freedom of every child, of every woman, of every Ugandan. And those that will take their friends' children's lives or their fellow Ugandans' lives for personal benefits should should face the toughest outcome of the law of Uganda. And when you treat them with soft gloves, it will continue. It should be like the government should take serious penalties against and level them against such individuals. That way others will learn and refrain from that. Thank you. Now, Luganda.